Hello everyone, this is Trikala from Global Support Organization. This lady is a single lady. She's not been married. Her parents passed away. She is living along with her sister, who is also not married. Both are single women. Both are feeling very lonely and depressed, and they are struggling for their livelihood. మీ పేరు? శ్రీదేవి. Her name is Sridevi. మీకు ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆరోగ్య సమస్యలు లేవు. కాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు? రంగాలయంలో చేస్తున్నాను. తుడుస్తాను, స్పీకర్గా చేస్తాను. She is working as a sweeper in a library, and she is getting around 1,000 rupees, and it is very difficult to sustain with that 1,000 rupees. She is also not eligible for pension because they said both the sisters are living together at one house, so they said that she is not availing for pension facility. So if anybody wants to take her responsibility and give her some kind of moral support, it will be helpful. Her contact number, I'll ask her. మీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి అమ్మా. 950 252 3492. That's her contact number. If you want to contact her, you can contact her directly, or if you want to call us, we will give you her bank details, so you can directly deposit any kind of money towards her bank account, so that she can get help directly from you. Machine acha? Machine acha? So she is saying that she knows how to stitch. So if anybody can, buy her a sewing machine, it might cost around 5,000 rupees or 6,000. If anybody can contribute a sewing machine to her, she can help herself and her sister also. So if anybody wants to sponsor her a sewing machine, please do contact us. మీకు తల్లిదండ్రులు లేరు? మా అక్కకి మ్యారేజ్ అయింది. మీ అక్కకి మ్యారేజ్ కాలేదు. చూడండి, ప్రాబ్లం ఏంటి? అదే మా ఇంట్లో ఆన్లైన్ ఏమీ లేదండి. మా తల్లిదండ్రులు ఎవరో లేరు. 6 అక్కలు 4 అక్కలకి పెళ్లి కలిసి వెళ్ళిపోయారు. అన్నయ్య అన్నాడు, అన్నయ్య చూడడానికి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకొక నేను పెన్షన్ వస్తుందా? లేదని గుంటున్నాను అని వచ్చింది. కార్డు వేసాను మా అక్క. నేను ఆ కార్డులోనూ ఎడదీనన్నారు. నేను సింగల్ అకౌంట్ తీసేస్తా అన్నారు. అది తిరిగాను ఎంఆర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి తిరిగిందని సింగల్ కార్డు చేయను. ఎందుకని? మీరు మీ అక్క కలిసి ఉన్నారా? కలిసి ఉన్నామండి. అంటే ఒక కార్డు అమ్మ పోయినప్పటి నుంచి ఒక కార్డు ఆ కార్డులో మేము ఇద్దరం ఉన్నాము. అమ్మ పోతే అమ్మ పేరెంట్స్ ఆ కార్డుని రాశారు. అదంటే మీ అక్క ఏం చేస్తారు? ఏమి చేయాలండి, ఇంట్లోనే ఉంటుంది. మేము పెద్ద ఆస్తి పోయి లైబ్రరీలో చూసేసి అలా పోతుంది. ప్రతి నెలనా? మీకు ప్రతి నెల ఎంత అవుతుంది? అవుతుంది. భోజనాలు మొత్తం అంటే 1000 రూపాయలతో అలా పోతున్నాను. ఏమీ లేకపోతే రాష్ట్రీయ మీకు బ్యాంక్ పుస్తకం ఉందా? ఫోన్ నెంబర్ ఉందా? మీ ఫోన్ నెంబర్ మీకు నోటి తెలుసా? If anybody wants to sponsor her sewing machine, please do contact us. Our contact number is 9133304555. Thank you so much.